ebyo byonna bitambulira ku ddala liri ebyebyo by'okola ng'oyanukula. So emotions have to be healed. N'olwekyo olina okuwonya ebikolwa byebyo, Healing of the memories. n'okuwonya okuterekako oba okujjukirako. Memories is another area. N'okujjukira nakyo kitundu kirala mu bulamu bw'omuntu. And then the mind and the will. Ate n'obwongo obwo, ate n'obutegeerako. So now, as I said earlier, nga bwe nabagambye luli, it is distinguished from the ordinary psychological counseling nti ekikyawula ku kubudaabudibwa okwa bulijjo on methodology, on the method that is being used. ku ngeri ezikozesebwa okutuuka ku kuwonyezebwa okwo. The psychologists, bano abasoma ebyobwongo, they use what they call calling back and forth. bo bakozesa enkola egamba nti They, okomyawo. yeah, so they take a person back to the experience that the person incurred. Omuntu ono omusobozesa okujjukira n'omuzza emabega mu biri ebyamutuukako edda. Now some people don't want to go there, naye ng'abantu abamu tebaagalira ddala kuddayo eyo gye baakosebwa. and that's why Era y'ensonga lwaki our method, enkola yaffe which we call visualization, a visualization process, ffe gye tugamba nti nno kuba ekifaananyi ng'ozzeeyo, you take Jesus back, oddira Yesu n'omutwala n'omuzza emabega, because Jesus is the Lord yesterday, today and forever. kubanga Yesu ye Mukama bwe yali bw'ali era bw'alibeera emirembe gyonna. He is in your present, Aliwo kati but he w'oli, is also in your past. naye n'eri mu bulamu bwe bwayita So yaliyo. he takes you back to the moment you got wounded Kati ye akuzzaayo n'akutuusa mu kaseera kennyini mwe wakosebwa, and set you free from there. n'akusumulula ng'asinziira So eyo. people who don't want to walk alone Kati abantu abatayagala kutambula bokka and they walk with Jesus, ne batambula ne Yesu, and trust me, it is not just walking with Jesus, ate nkakasa nti nno si kutambula butambuzi na Yesu kyokka, but is the one who has the key wabula y'alina ebisumuluzo for your freedom, asobole okusumulula, for your healing asobole okuwonya, in the past. akuwonye mu bulamu obwayita. Because Jesus, with Kubanga Jesus, Yesu waali, is beyond space and time. ye Yesu takugirwa budde, takugirwa kifo. Now, but I want to warn you, Naye njagala nkulabule, sometimes the experience of inner healing can really be painful. oluusi bw'oba ng'oyagala okuwonyezebwa munda oyinza okufuna obulumi. Sometimes there are manifestations that can appear like demonic, but they are not demonic. Oluusi omuntu ayinza okusambagala n'alabika ng'alimu sitaani naye But ng'ate si sitaani, it is because of the pain that you have buried for a long time. naye nga kiva ku kubeera nti obulumi bw'olina obuziise mu ggwe okumala ebbanga ddene nnyo. But if you want to be healed, Naye bw'oba nga ddala oyagala okuwonyezebwa, you have to face it. oteekwa okukisisinkana. When a person has a wound Omuntu bw'aba ng'ayina ebbwa and he goes to the doctor or the n'agenda nurse, ew'omusawo, the nurse will just get a cotton and some spirit and washes the wound by all means, omusawo ye akwata bukwasi wali sipiriti na pamba ng'ebbwa aliyisa akaawo, and it is painful, era owulira obulumi, but outcome of that naye ekivamu ekyo ky'akoze is healing. kwe kuwonyezebwa. So as you come here today, N'olwekyo nga bwe wazze wano I olwaleero, invite you to open up nkusaba oggulewo obulamu, so that when we begin to pray, bwe tunaatandika essaala you will experience healing. naawe ofune okuwonyezebwa. And I want to tell you, Era njagala there mbagambe is no person nti tewali muntu n'omu that does not have a wound, atalina kiwundu wadde, except that some are deeper, okuggyako nti enjawulo abamu balina others are ebiwundu, shallow. ebiwundu ebimu by'amaanyi nnyo ate ebirala bitonotono. Everyone has some level of hurting. Naye nga buli omu ku ffe yali akoseddwako mu ngeri emu oba endala. Some we do not know. Abamu bayinza okuba ekyo tebakimanyi, We discover them in prayer. naye tuzuula nga tuli mu ssaala. But as I'm going to teach, Kati nga bwe ngenda okubayigiriza, it will help you to understand what I'm talking about. kijja kukuyamba okumanya kye ŋŋamba. Since this is not a seminar of 3 days, Kati olw'okuba guno si musomo nti gwa nnaku ssatu, I will not take you through the manifestations, then causes, then what. sigenda kubayisa mu ebyo ebiraga oba ebibireeta, But I will just take a lump sum. naye ngenda kukitwala nga kiramba. For example, Ekyokulabirako,
And this is again, I think, where you are interested in. era ndowooza wano wennonze we musinga When okwagala. can people be wounded? Abantu bakosebwa ddi? Well, we can be wounded in different stages of life. Tusobola okufuna obulumi ku mitendera egy'enjawulo egy'obulamu bwaffe. For example, you can be wounded in your mother's womb. Ekyokulabirako, oyinza okufuna ebiwundu ng'okyali mu lubuto lwa maama. At conception, for example, Katugambe nti bwe wali ogwa mu lubuto lwa maama wo, especially when you are conceived as a result of rape, ddala nga ogudde mu lubuto lwa maama wo nga maama wo bakase mu kake. the mother at that time doesn't want the experience. Maama mu kaseera ako aba tayagala kikolwa ekyo. A woman knows her cycles very well, Omukazi amanyi bulungi embeera ye ey'omwezi, and she will know that this act kati ye amanya nti ekikolwa kino bwe kintuuseeko has caused something, kigenda internally. kundeetamu embeera mu lubuto. and you're already disgusted, Kati amangu ago n'atamwa, and the fruit of the womb kati ekibala ky'olubuto lwe will also be disgusting. nakyo ne kibeera nga kimutamirako naye nga yeetamwa. Incidentally, Naye nga ate the ekirala child omwana oyo will know, akimanya, because what is formed first kubanga ekisooka okukolebwa is not the body si gwe mubiri but the spirit. wabula gwe mwoyo. So the spirit is already in you, N'olwekyo omwoyo ogwo gukulimu, and then the body builds after. kati omubiri ne gutandika okukula mpola mpola. And because of that, Kati olw'ensonga a eyo child will always remind the mother of the time and pain. omwana oyo buli kaseera aba ajjukiriza nnyina obudde mwe yafunira olubuto n'obulumi bwonna bwe yayitamu. And the mother Kati maama ono and the child, n'omwana they will always have gaps. buli kaseera babawo n'ekibaawula. The child will know the mother doesn't love her or him. Omwana oyo amanya nti maama nze tanjagala. The mother will try to love, but things can't work. Maama ayinza okugezaako okwagala omwana naye nga tekikola, tebakwatagana. So you need an inner healing, Kiba kitegeeza nti weetaaga okuwonyezebwa munda. a deep inner healing. Weetaaga okuwonyezebwa munda mu ngeri egenda ewala. I remember one day I was giving inner healing in Emmaus, Katikamu. Nzijukira lumu nali mpa omusomo gw'okuwonyezebwa munda mu Katikamu, And there Emmaus. was a result of all that I'm talking about Era ekyava mu bino byonna bye njogerako during the Konyi saga. mu budde obw'ebyafaayo ebya Konyi. It was not easy to deliver that child. Tekyali kyangu nnyo kuwonya mwana oyo. She's a woman. She was a woman. She's Kati. a child of God. Mwana wa Katonda naye nga yali mukyala So mukulu. that is one area Kati eyo mbeera emu that has caused friction between the mother and the child. ereeseewo obutakkaanya wakati wa maama ate n'omwana gw'azaala. The other thing that can happen place in our mother's wombs, Ekirala esobola okututuukako nga tukyali mu lubuto lwa maama, these are the shocks and the stresses experienced by mothers gye mitawaana n'ebizibu bamaama bye bayitamu when they are heavy. bwe baba nga bali lubuto. For example, a drunkard husband or a hostile husband. Ekyokulabirako nga balo mutamiivu waddanga oba nga mukambwe ennyo. And if this man will become drunk Kati omusajja oyo bw'akomawo ng'atamidde in the evening, akawungeezi, and the first thing he does is to beat the wife, scold the wife, nga ye olutuuka atandikawo okuvuma mukyala we n'amukubaakuba, the possibility is that the wife will begin to fear kati ekiva mu ekyo ng'omukyala atandika okutya the husband all the time, ng'atya bba buli kaseera. especially in the evening when the husband is about to come back. Ddala okutya kuno kumubeerako akawungeezi nga bba anaatera okudda. Somehow Kati mu ngeri that emu endala, becomes translated into the child. embeera eyo ey'okutya eyingira mu mwana. The child begins to fear the father Omwana atandika okutya taata we, and begins to fear the time. ate n'obudde obwo atandika okubutya. This I have met in my ministry. Mu buweereza bwe nkoze by'ombirabye, A young girl who was loved by the father, omuwala omuto eyali ayagalibwa ennyo kitaawe, but for some reason there was this extraordinary fear. naye omugere mu oba endala ng'alina engeri gy'amutyamu.
and especially in the evening. ate ddala nga butuusa akawungeezi. Now, I have been in the ministry for over 25 years now. Kati mmaze emyaka nga 25 n'omusobyo nga ndi muweereza When buno. it was brought to me, I simply know. Kati bwe bamundeetera ne mmanya. And I asked one question, and that was it. Ne mmubuuza ekibuuzo kimu ate nga kye kyali kyo. So that can happen Kati ekyo kisoboka okubaawo because of the shocks and other things that the mothers are going through. olw'ebyekango n'emitawaana bamaama bye bayitamu. But the effect will be there. Naye era biteekwa okuvaamu ebibala byabyo. So we have got consequences. A child not knowing the love of parents. Kati ebivaamu ekyo omwana tamanya kwagala kw'abakadde be. There is self-rejection, Yeekyawa ye yennyini. which attracts rejection by others. Ate naye n'akyawa abantu abalala olw'ensonga The eyo. child tries to live in isolation all the time. Omwana oyo agezaako okubeera obwomu buli kaseera. And there are some other behaviors that come along with that. Ate waliwo n'empisa endala ezijja nga zigoberera zino. Let me give an example of have you ever seen girls who like to spend time with boys and sometimes even put on dresses, shorts and trousers, and behaving like boys? Mwali mulabye ku bawala nga ye ayagala kubeera mu balenzi buli kaseera oba mu basajja era ng'ayambala binu ng'omulenzi. All the opposite is the case. A boy wants to hang around with girls, putting on dresses like girls. Oba nga mulenzi naye ng'ayagala kubeera mu bawala buli kaseera ayambala biteeteeyi oba masikaati. So most likely, Kati nga kitegeeza nti the omuntu child oyo is trying to please the parents ayinza okuba ng'agezaako okusanyusa bakadde be who wanted a baby boy, but she was born a girl. abaali baagala omwana omulenzi naye ye n'azaalibwa nga muwala. So he tries to psychologically try to please the parent by being the opposite. Kati eri munda mu birowoozo bye agezaako okusanyusa bakadde be ng'ayita mu kweyisa nga bali kiri ky'atali. But sometimes it can really be severe, Ate oluusi kisobola okuba eky'amaanyi ennyo cutting off relationship between a parent and a child. ne kikutula enkolagana wakati w'omukadde n'omwana. One day, many examples have come in, but one day I was giving a talk to the University of Notre Dame in the United States. Lwali lumu nali mpa oluyigiriza eyo mu University ya Notre Dame e America. I just invited people. I said, whoever want to come for the evening prayer for inner healing, you can come, because I had given a talk on this kind of stuff. Nze nali mmaze okubayigiriza ku bikwata ku bino ne mbagamba nti ayagala okudda mu ssaala akawungeezi yenna akomewo. So around 8 p.m. Kati ssaawa nga 2 ez'ekiro I went to the chapel ne ŋŋenda mu kereziya entono and I found the chapel was full, ne nsanga nga yonna ejjudde, all white. bonna nga bazungu. So I had a little bit of intimidation. I was somehow, Kaakati muli ne mpulira nga ntiddemu and I just said, the Holy Spirit, naye ne ŋŋamba nti mwoyo mutuukirivu, fear is not my portion. okutya si kwe kwange, Do it, naye kikole because they have not come for me, but they have come for you. kubanga tebanonye nze wabula bajjiridde ggwe. And I did an introduction, Ne nkola took ennyanjula them into inner healing. ne mbatwala mu ssaala ey'okuwonyezebwa. And as I took people back to their mother's womb, Kati abantu bwe nali mbazzaayo mu mbuto z'abannyaabwe, a senior woman omukyala omukulu who was an associate professor, eyali nga profesa like assistant professor, whatever you nga addirira profesa omu, call. She started manifesting, n'atandika and he okusambagala said, I'm not going to be born. I don't want to be born. n'agamba nze sigenda kuzaalibwa, saagala kuzaalibwa. Obviously, she's an old woman. She was born, but somehow Ate mukadde yazaalibwa dda, naye there is an inner child nga mu ye mulimu omwana omuwere that is resisting to be born, atayagala kuzaalibwa, which means the problem was in the womb. nga kitegeeza nti ekizibu kye yakifuna akyali mu lubuto. So slowly by slowly, Mpola mpola we came to know the answer. ne tumanya bwe kyali. They had been having baby girls, Baali bazaala bawala bokka, and this kind of last womb, kati nga luno olubuto lwabwe olwali the mother had lusembeyo, prayed nga maama asabye Katonda that they may have a boy. waakiri bazaaleyo ku mwana omulenzi. Unfortunately, she was the last born. Ekyennaku ate ono asembayo nga And ye when muwala. she got
pregnant, the woman was very happy. kati bwe yafuna olubuto n'asanyuka nnyo maama we. Deep in her, she knew it was an answered prayer. Munda mu ye n'amanya nti essaala ye Katonda agyanukudde. But when they scanned, Naye bwe baamuyisa mu kyuma she was a girl. ne bamugamba nti omwana muwala. And so the doctor comes and said, hey, good news, you have a baby girl. Kati omusawo n'ajja ng'amugamba amawulire malungi nnyo kubanga omwana wo muwala. And she was disgusted. Amangu ago ne bimutama. In the prayer, actually, the woman was saying, Kati you even wanted to kill me, mu ssaala yali agamba n'okugamba nti mwali mwagala na kunzita, so I will not be born. n'olwekyo sijja So in kubizaalibwayo. the prayer, she really cried. Mu ssaala eyo omukyala yakaaba amaziga mangi. And the Holy Spirit led me to stay on that until that wound is dry. Mwoyo omutuukirivu n'annyamba ne nsigala ku ekyo paka ng'ekiwundu ekyo kikaze, Until she stopped crying. paka lwe yalekeraawo okukaaba. When the prayer was over, Kati essaala bwe yaggwa she came to me and said, Father, n'ajja n'aŋŋamba nti faaza, I feel like there is a cool water mpuliranga amazzi amaweweevu that munda has mu run nze, through me. agayise mu nze For the munda. first time, Omulundi gwange ogusookera I ddala miss my mother. kati mpulira njagala kulaba ku maama. So I'm going very early in the morning, N'aŋŋamba ku makya ŋŋenda kukeera and I go and tell my mother ŋŋende ŋŋambe maama that I love her. nti mwagala. So I don't know, I wish I was there to see that encounter. Nange simanyi onandibadde mbeera waakiri ne mbalaba nga basisinkana. But that is what the inner healing does. Naye okuwona ebiwundu eby'omunda kye kukola. So let's be honest. N'olwekyo tubeere We beesimbu, need healing. twetaaga okuwonyezebwa. So a lot of this happened while a child is in the mother's womb. N'olwekyo ebyo bwe bityo bibaawo nnyo ng'omwana That akyali mu lubuto, may result into a timid child, a shy child, naye omwana asobola okuzaalibwa fearful child, atya nnyo, alina ensonyi, yenna abeera mutiitiizi and so on and so forth. n'ebiringa ebyo. So we can be wounded at the time of birth, Tusobola okukosebwa mu kaseera mwe tuzaalibwamu kennyini, especially where there are difficulties, ddala nga wabaddewo At ebizibu birth. mu kuzaalibwa kwo. especially like the women who go through stillbirth. Kati ng'abakyala abazaala abaana abafudde. So here there is death and life fighting Kati wano mu kuzaalibwa obulamu n'okufa biba birwanagana, that cause fear ebireeta okutya in a child. mu mwana oyo. And so such a child can grow with insecurity, Kati omwana oyo akula nga talina gwe yeesiga, fear of death, ng'atya nnyo okufa, fear of darkness, atya nnyo ekizikiza, and other related cases. ate n'ebiringa ebyo bingi. The other one, Ate ekirala the most sensitive part, ekisinga okukwata ku bangi is a person being wounded in the infancy or childhood stage. kwe kubeera ng'omwana akosebwa ng'akyali mutototo oba ng'akuzeemu katono. When I'm giving a long seminar, like in Emmaus, Bwe mba nga mpa semina empanvu kati nga bwe nkola mu Emmaus, I take people through different stages. abantu mbayisa mu mitendera egy'obulamu egy'enjawulo. But today, just take the shallow examples. Naye olwaleero mutwaleeko bino ebyokungulu ebitonotono bye mbawa. In the infancy or childhood stage, mu budde ng'omwana akyali muto oba One- mutototo, is a failure to offer love. kwe kubeera nga talina bamulaga kwagala. Because this is a very vulnerable stage of a human being, Kubanga obudde obwo bulinga kyatika eri obulamu bw'omuntu, hardly do a child forget what happened. era omwana tasobola kwerabira byamutuukako mu budde obwo. Therefore, if it is not good, Kati ebimutuukako bwe biba nga si birungi, then what is going to be mapped in the psyche is going to be bad. kati ekigenda omukwata ku bwongo byebyo ebibi. And it has got other effects. Let me again give I know I've given this example. I'm going to give myself again out. Kaakati era kambawo ekyokulabirako kino kye ntera okuwa ku bulamu bwange. Because I tell people that I have gone through so much, Abantu mbagamba nti nze mpise mu bintu bingi so much. nnyo nnyo. Have ever had what we call a wounded healer?
mwali muwulidde ku gwe bayita alina ebiwundu awonya that you have to be wounded for Jesus Christ was wounded in order to heal our diseases. He's a wounded healer. nga yesu yateekwebwako ebiwundu asobole okutuwonya. One thing I can tell you is that when I look in the past, I don't have any resentment. nze kyenyinza okubagamba nti bwe ntunula emabega w'obulamu bwange sirabayo obusungu bw'amaanyi But sirina, I went through fire. naye nga nayita mu muliro. I was born in Rwanda. I am a Munyarwanda by birth. Nazaalibwa Rwanda. So we came as babies. We were on the run. Kati eno twali tudduka ne tujja eno. And when we reached in Uganda, Kati bwe twatuuka e Uganda wherever, I don't know where, oba twagenda mu kitundu so kisimanyi. as we were growing up, Kati bwe twali tukula I took notice of something. nina kye neetegereza That my father was a very, very strict man. nti nalaba nga taata musajja ayagala mukole kyagambye, Maybe that's where my strictness comes from. oba oli awo nange nayigira ku ye. But he was also very angry. Naye ate era yali mukambwe ennyo nga musunguwavu. And for some reason, Kati olw'ensonga emu oba endala he did not like me. yali tanjagala. Now, I'm not the firstborn. Nga sinze I was mubereberye, not the lastborn. sinze But I ensembayo, don't know why he would pick on me. naye simanyi lwaki yatuukiranga ku nze. Later on, he said it. Kati oluvannyuma That I yayatula used to laugh all the time. ng'agamba nti nze nateranga okusekaaseka. Can you imagine that I used to laugh all the time? Oyinza okukikkiriza nti nze nasekanga buli I have kaseera. heard people say Mpulidde abantu nga bagamba that Father James is tough. nti Father James mugambwe. And I said, I wish you knew my history. Ate nga njagala mbagambe kale singa mwali mumanyi ebyafaayo If byange. you knew where I have come from, you would not judge me. Singa mumanyi wa gye nvudde temwandinsalidde So musango. sometimes history is written on our faces. Kati oluusi ebyatutuukako byewandiika wano mu maaso. But what I know, Naye kye mmanyi and this I'm sure, ate nga nkikakasa that my heart is very soft. nti omutima gwange mugonvu nnyo. And thanks be to God, I have a tough face Ate neebaza Katonda olw'amaaso to amakambwe protect my soft heart. gasobole okutaasa omutima gwange omugonvu. But this is what happened. Naye kino kye kyaliwo. Possibly that is how I was making people. What I know is that I would really make people laugh. Nali nsanyusa ng'era abantu batera okuseka nga wendi, I would make jokes. nga nsaagasaaga, I would tickle my sisters. I would do funny things. nga bannyinaze mbanyonyoogera n'ebirala ebiringa And ebyo. my father never liked that. Nga taata ebyo tabyagalirako ddala, And he would beat me because of that. nga ankuba olw'ekintu ekyo. But then it developed into something. Kaakati ne kifuukamu ekintu ekirala, Every evening, nga buli as kawungeezi he comes back, bw'aba akomawo, we are in the house, tuba mu nnyumba, we are playing, tuzannya. and you hear, he comes right and shouts at us. Kati n'ajja n'atuboggolera mu kaseera And ako, said, shut up, all of you. musirike mwenna, Why are you making noise? lwaki mulekaana? And then he comes direct to me Awo n'ajja n'atuukira ku nze and said, you, n'aŋŋamba ggwe, why are you making noise in there? lwaki olekaana mu nju muno? No, honestly, we are many. Naye nga mbutuufu tuli bangi. But he comes to me and he gives me some kicks and slaps and said, you are making noise here. Naye ng'atuukira ku nze n'ankuba empi n'ansamba, ggwe olekaanira I wano. was blessed to have a mother who loved me so much. Naye nga nalina omukisa nti maama yali anjagala So nnyo. the mother who is cooking supper would come and pick me up, Kati maama ng'ava mu ffumbiro gy'afumba ekyeggulo ng'ajja ntoolawo, puts me on her thighs, nga andera wano ku mubiri gwe, and continue to cook supper. n'agenda maaso n'okufumba by'afumba. Being a child, Kati olw'okuba nali mwana, so and I'm general on my mother's laps, ate nga nze nzekka maama gw'asitudde, so I would feel good and keep quiet. nga mpulira bulungi era nga nsirika ndekeraawo kaaba. But another day, Naye olunaku oluddako, it comes and it's the same thing. era nga bw'ajja kye kimu kye yakoze jjo ky'akola, Kept beating me nga buli lunaku ankuba until my brain grasped it. paka obwongo bwange lwe bwakitegeera. And I said, my mother cannot save me. Ne ŋŋamba maama tasobola kunnyamba, I will save myself. kati nze nina okwetaasa. So when the evening would come, Kati ng'akawungeezi bwe katuuka, I would withdraw in the corner nga nejjamu nga ŋŋenda wali mu kasonda, so that when he comes, kati nga taata bw'ajja he will not beat me. I'm Aleme. quiet. I'm alone. I'm in the corner. aleme kunkubira bwerere kuba ndi eri mu kasonda ate ndi bw'omu. Now, the first day,
kati olunaku olwasooka I made that decision lwe nasalawo okukola bwe ntyo was catastrophic. ate lwe lwasinga okuba olw'ebizibu. My father came in. Taata yayingira mu nju. He used to walk with a style of a colonialist. He was a colonialist. Yali atambula nga bano abaatufuganga abazungu. And he came in. Kati n'ayingira. He looked around. N'atunuza amaaso. And then he said, "Where is James?" N'abuuza nti James aluwa. And they said, "He's there." Ne bamugamba wuuli. So he would come with the hands behind and ajjanga emikono agizinze mabega asooba mpola. Then he comes to where I was. N'atuuka wendi. And he said, "You." N'angamba naye ggwe. Others are playing there. Baabali banno bazannya. And you are here. Ate What are you doing here? Kati okwaki akukuba oluye n'akusamba. Kicks and beats me there. N'ansambiraawo n'ankubiraawo. And my mother kati maama would run and pick me up. Ng'adduka mangu ng'era nnonawo. And he said, "Stop beating my child." Ng'amugamba lekerawo okunkubira omwana. And you know, with that, those words started saying, maybe I'm not the child of my father. Kati ebigambo ebyo ne ntandika obbirowoozaako nga oba oliawo taata si yanzaala. So from that time, everything was my mother. Kati okuva ku olwo nga buli kimu kyonna nze mmanyi maama. She goes to fetch water. Agenda kunona mazzi. I go with her. Ngenda ne maama. Firewood I go. Agenda kukima nkunga. Visiting the neighbors I go with okukyale her. wa muliraanwa nga nange. Because she was my everything. Kubanga ye yali yekka gwe nnina. But one evening, naye akawungeezi along kamu that time, mu budde obwo mwennyini. I remember my other siblings were out. Nzijukira nga baganda bange abalala baali bweru. And I was seated with her. Nga nze ndi awo ntudde naye. And as usual, she has put me in her laps and I'm telling her stories. I don't know where stories would come from. Nga bulijjo nga munyumiza obugero ansitudde simanyi oba engero nazijjangawa. Then all of a sudden she started shivering. Mba nti awo nagenda okanga atandise okukankana. And she put me aside. Kati n'ansitula n'anteeka wansi. Ran the other side and came with a mat. N'adduka n'ayingira eri munda n'aleeta omukeeka. Spread a mat in front of the fireplace. Kati n'ateeka omukeeka mu maaso g'ekyoto. Pulled me very, very close. N'alyoka ansembeza kumpi naye. And she continued to cook supper. N'agenda mu maaso n'okufumba ekyeggulo. But clearly she's sick. She's shivering. Naye nga mulwadde nnyo akankana n'okankana. I never said a word. Nze saayogera kigambo. What followed I didn't know. Ebyaddako saabimanya. We went to sleep. Ne tugenda ne twebaka. The morning I woke up. Ku makya nagenda okuzuukuka. Naturally, normally she would come for me, but this time I woke up naturally. Kubanga bulijjo yaddiranga okunzuukusa naye ku olwo nze neezuukusa. Reaching at the sitting room, my mom was lying there. Bwe natuuka mu ddiiro nasanga maama agalamidde awo. So I said, "Wake up, mom. Why are you sleeping here?" Ne mugamba maama zuukuka naawe lwaki weebase And as wano. I'm waking her up, Kati mba nkyamuzuukusa. I heard the footsteps of my father. Ne mpulira nga taata ajja. So I decided to run out. Ne nsalawo okudduka nfulume. And we met at the doorway. Kati ne tusisinkana ku mwango kwennyini ku mulyango. So she asked me, and he asked me, he said, "James, what is it?" Nambuuza nti James kiki? This time he's not barking at me. Ku luno nga taboggola. And he says, "What is it?" Nambuuza nti kiki obadde ki? Then I said, Ne mugamba. Then I passed through between his legs and awo ne muyita mu magulu ne masuka ne ŋŋenda. And I went to my sisters. Ne ŋŋenda wali bannyinaze. Something I've given many times. Kino nkibabudde emirundi mingi. And I said, "What has happened to him?" Kati ne ŋŋamba nabuuza nti abadde ki? He said, "Who?" Ne babuuza I nti said, ani? "Father." Nti taata. He said, "What?" I Lwaki? said, "I think he's crying." Ne ŋŋamba ndabye ng'akaaba. I said, "Somebody beat him?" Waliwo amukubyemu. Of course, I would have loved somebody to beat him. Kubanga nali njagala nange wabeewo amunkubiramu. But my sisters said, Naye bannyinaze ne baŋŋamba. "No, nobody beat him. Nedda tewali amukubye. Mom is dead." Naye maama afudde. So I said, "What is death?" Ne ŋŋamba okufa kye ki? So you can tell how young I was. Kati osobola okutebeeza nti nali muto ddala. So my sister started telling me tomorrow they will dig a deep ditch, and
They will put her there, they will cover, and we shall never see her again. That's what I remember. Kati mwannyinaze n'atandika okunnyinnyonnyola okufa n'agamba enkya bagenda kusima ekinnya bamusibe bulungi bamuteekemu babikkewo ate oluvannyuma lwekyo tetuliddamu kumulaba. So because I had not experienced it before, it never clicked in my mind. Kati olw'okuba nali sirabanga kwafudde saakitegeera. But the day after, naye olunaku olwaddako I remember we were in a line, nzijjukira twali tusimbye olunyiriri and 2 by 2 kind of. babiri bwe tutyo. So of course the mood is kind of nga ffenna somber, gloomy, tuli and banakuwavu we are moving. nga tutambula tugenda We are carrying something, nga tulina kye tusitudde emabega so we are moving. nga tutambula. Now we reach somewhere. Kati ne tubaako we tutuuka My mind is racing. What is going on? nga muli munda neebuuza ekigenda mu maaso, Then I see a heap of red soil. ne ndaba nga waliwo ettaka lye baasimye wansi ebirimyufu. So the story of my sister ran like a tape in my head. Kati mwannyinaze bye yali ambuuliddemu ne bikomawo mu bwongo. They are going to dig a big hole and they will put her there and we will never see her again. Bagenda kusima ekinnya nga kiwanvu tumuteekeyo era tetuliddamu kumulaba. So I said, oh, so that is the big hole and this is my mother? Ne ngamba ekyo kye kinnya ate ono gwe baleeta ye maama. We will never see her again. Tetugenda kuddamu kumulaba. I was tiny, Nali muto but ddala. I decided I'm going to run Naye ne nsalawo nti nze kansookeyo nga nziruka, and mom will find me there maama asobole okunsangayo and we go together. tugende fembi. And so I ran. Bwe ntyo nadduka But emisinde, it's like everybody's eyes were on me. naye baalinga bonna bantaddeko So amaaso. young men ran after me Kati abavubuka ne bangoba and I would throw them down as if I nga had the strength. mbasambula eri nga gy'oba nti nze mbasinze amaanyi. Closer to I wanted to throw myself. One of them pulled my leg Kati nayagala okwekasukayo mu ntaana omu nankwata okugulu, and I was tied. ne bansiba ne bansibira ddala. So I started crying Ne ntandika okukaaba and cried ne nkaaba until tears were no longer paka flowing. lwe nali nga sikyasobola na kuleeta maziga. Then I started these hiccups, like Ne ntandika almost choking to okusikondoka death. nga nsikondoka mbula kufiirawo. Then my aunt Kati senga ran back n'adduka all the way n'addayo to the house and he came with a photo of my mother. n'agenda n'aleeta ekifaananyi kya maama I n'akindeetera. said, James, here. N'aŋŋamba James wuuno, It is here, it is yours, take it. ekifaananyi kino kikyo kitwale. And you know, of course, at that time, psychologically, children are in the possessive stage. They want to own things. Kati jjukira nti mu budde obwo omwana aba ayagala abeeko ne byatwala nti kino kyange. So I got the photo, Kati ne nfuna ekifaananyi ekyo placed it on my heart. ne nkiteeka wano ku mutima I gwange. just went like, Kati awo okusikondoka ne kukendeera mpola mpola. and my dear friends, Kati mikwano, I may have not been buried with my mother, nze but psychologically I died with her. yadde nga tebanziika na maama, naye muno mu birowoozo mu bwongo nafa wamu I naye. never played again. Era saddamu kuzannya muzannyo gwonna, I just shut up. nga nsirika busirisi. And that was not enough. Ate ekyo kyalinga ekitamala. So we were taken to, because there was a epidemic or something. I don't know what happened now, but that week we buried 3 people. Kati simanyi oba waaliwo kawumpuli eyali azze, naye wiiki eyo twaziika abantu 3. Even those that followed me died, so I remained like a last born. N'abo abaali banzirako baafa, kati ne nsigala nga nze asembayo obuto. So we were taken to a certain relative, Kati ne batutwala ew'omu ku booluganda lwaffe, a bit far away from there. naye nga wala okuva ku ffe we twali. And this woman, Kati omukyala oyo, God bless her wherever she is. Mukama amuwe nnyo omukisa yonna gy'ali. This lady Omukyala oyo was the opposite of my mother. ate ye yali nga tafaananako ne maama wadde She akatono, was bad nga mubi nnyo in all definitions. mu mbeera yonna gy'oyinza okukinnyonnyolamu. We had just come, we are young people, we have just lost a mother. Twali twakatuuka waali tukyali bato, maama yakafa. And the woman said, you will only eat 1 meal a day. Omukyala n'atugamba wano tulya kimu, mujjanga kulya kimu kyokka buli lunaku.
But he had an elder son than all of us. naye yalina mutabani we omukulu ku ffe ffenna He had a husband. ng'alina For them, n'omwami they would eat lunch. kati bo nga bali ekyemisana But that time, that's when he would be driven out of the house and we go sit back somewhere. naye mu budde obwo obw'ekyemisana nga mwe batugambira nti mwe mufulume ennyumba mufulume mugende eri But because I was young, naye olw'okuba nze nali she muto felt sorry. nga awulira bubi And he said, okay, now you will be eating lunch. nga ŋŋamba nti kati gwe james ojjanga kulya kale So she would give me food kati nga mpa emmere and I eat only beans. nga nze ndyamu bijanjalo byokka Then I pick like a cassava in one hand, another one, and I say, I'm going for a short call. kati nga nkwata omuwogo muno mukono n'omulala muli ne mbagamba kanfulumeko wabweru neetereeze And I first of all pretend like I'm biologically freeing myself, but actually, because I knew she was following me. kati nagezangako okumulaga nti ddala ngenda mu kabuyonjo kuba nali manyi nti agenda kungoberera So when I come back, I would feed my sisters. kati nga bwe nkomawo nga bannyinaze mbawa ku mmere I go back, I eat beans, nga nzirayo nga ndya ebijanjalo byange then I pick food, I take to them. era nga nfunayo ebiwayi bya So muwogo nga at the end of the mbatwalira day, they have eaten, I have not eaten. kati ekyava mu ekyo nga bo balya nga nze sirya So there is no disease that I didn't suffer. Kwashako, jiggers, everything. Kati. God is my witness. tewali ndwadde etannuma oba nakabiri Now my sisters, Nevunza. as she's struggling with that word, my sisters ran away. kati bannyinaze bo badduka ne bavaawo So there were wild animals around. ate nga waaliwo ebisolo ebikambwe mu kitundu ekyo I want to cut that one short, but kambifunze bino maybe because there is Mother Mary involved. Let me say it. oba oli awo maama Maria yaliwo tuyamba kanti bagambe nakyo My mother maama wange used to like a rosary. yayagala nnyo sapule So each time she would be praying, I would be asking her questions. kati buli yasomanga sapule nga mubuuza Then she would be ebibuuzo saying, yeah, you have a mother in heaven. nga ŋŋamba nti olina maama mu ggulu So it never made sense because I have my mother here. kati nze nga sibitegera kuba mulaba waali awo But one day, naye lwali lumu after my sisters had run away, nga bakulu bange bamaze okuddukawo there were many wild animals around. Yeah. waaliwo ebisolo ebikambwe mu kitundu ekyo nga bingi And refugees had been put in that place ate nga ababuddamu baali bateekeddwa mu kifo ekyo to fight tsetse flies. Some of you remember them in biology, geography books. And so basobole okulwanyisa ebivuuvu the mu three budde obwo. steps of fighting tsetse fly, number 3 was the refugees who were the ones. kati abaali balina okuwogoba ebivuuvu ebyo be bano abaali abanoonya obubuddamu So that's why we are put, and the animals were many. kati ng'ate ebisolo ebikambwe bingi nnyo mu kitundu ekyo Hyenas, I remember they would light fire in the evening so that leopards would come and just enjoy fire and go back. empisi empologoma baakumanga ebyoto engo zisobole okujja Engo. zibereko zisobole okuwulira obulungi zigende Empologoma nali Engo. sinaba kukiraba, but Engo. So but Empisi. then that day kati ku olwo she made me do something that many could not do singly. Mama. Many would go in group to look for firewood, to cut timber. omukyalo ono yankozesa n'abasajja abakulu bye batakola kubanga ba abasajja mu kitundu ekyo bagendanga bangi okusala emiti okunoonya enku mu kibira So she decided that I go to fetch firewood alone. kati ye yasalawo nti nze nga ndi bw'omu ŋŋende okunona enku Tiny as I was. ate nga ndi muto nnyo And I had to go because Era- you have no choice. nayina okugenda nga sirina kyakukola But the moment I reached the forest, naye olwatuuka mu kibira bwe nti I felt like hair, running off my head. ne mpulira ng'enviiri ezinva ku mutwe And there was a tree, was short tree, but spreading in front of me. Kati- And there was a huge leopard. waaliwo omuti nga mumpimpi naye nga gulina amatabi nga kuliko engo eyakula n'ewola And the moment I saw that animal, kati nze amaaso gange olwatunula ku nsolo it eyo had seen me earlier. Me, I had not seen it. So Yo- until I saw it, yo yali yandabye dda nga nze sinnagiraba naye it nze bwe was nagiraba keenly looking at me. nagiraba ng'enneetegereza bweti When I saw it, of course, first is a shock, kati bwe nagiraba neera ekyekango kye then kisooka fear. n'okutya ne kuyingirawo Then I started shaking. awo netandika okukankana And
As I'm shaking, kati nali nkankana the leopard got excited. engo nesanyuka So he started excited as in, nenyiga so it started like netandika okuwuluguma bwetyo and started making noise. netandika Then okukaabaawo at a certain time to raise it stood up. nagenda okulaba ng'esituka Then it stretched itself, n'eryoka yeegolola bweti put its tail in the chest, n'eteeka omukira gwayo wano mu kifuba and started hitting itself. n'etandika okugwekubisa And it bweti would be like drums. ng'owulira nga ngoma yeekuba. So that's when I cried out. Awo ne ndyoka nkaaba nga And I ndeekaana said, Mother in heaven, ne ŋŋamba nti mmange ali mu ggulu help me. jangu And this onnyambe time I literally said it loud. naye saayira Mother ekaana in heaven, ne ŋŋamba nti maama mu ggulu help me. jangu onnyambe. Now, the animal that was about to jump, Kati engo eyali eneetera okumbuukira it stopped, n'erekeraawo stopped obukambwe making bwayo noise, n'erekeraawo okaaba looked at me again, n'eddamu ne neetegereza jumped to one branch and another branch, and it threw itself to the other side. n'ebuuka n'egwa ku ttabi eddala ne ku ddala n'eryoka etambula n'egenda. You know, I've said it many times. People know Virgin Mary of the books of faith, of whatever, but I know the one who chased one animal, which was going to jump on me. Abantu bamanyi maama mali ow'omu bitabo owewa naye nze mmanyi oyo eyamponya empologoma engo ng'egenda kundya. And I want to be honest with you. Era njagala mbabuulira From amazima that time, okuva ku olwo you would send me to fetch water, even if it is in midnight. I would go without fear, nga ne bw'ontuma mazzi mu ttumbi ŋŋenda ne ngaleeta ng'ate sitya because I knew there is this mother kubanga nali mmanyi nti nina maama that I oyo don't see, gwe siraba but she is around me. naye ng'ali kumpi nnyo. That very moment, Kati mu kaseera ako the leopard has gone, nga engo emaze okugenda but I just knew naye ng'era nkimanyi if I go without firewood, nti singa neetantala okudda eka nga siina nku the leopard at home will eat me. engo gye nalese waka ate ye ejja So I kundya. had to look for firewood. Kati nga nina okunoonya enku oba njagala The saagala animal is not very far from there, nga engo weeraze si wala but I looked for firewood. naye nanoonya enku. Sometimes what human beings make others go through, Oluusi abantu bye bayisa mu bantu bannaabwe you really wonder, obyewuunya were we created by the same God? naye nga Katonda yennyini ffenna ye yatutonda. When I reached home, Bwe natuuka awaka clearly I have peed on myself, my shorts are very wet, kati ng'empale zonna I'm zitobye shaking. kuba nali neefukidde nga Anyone nkankana could see that I have made something. nga buli muntu akiraba nti nina kye ndabye ekitali kya bulijjo. So when that woman saw me, Kati omukyala bwe started yandaba saying, hey James, I've been looking for you. You went to look for firewood alone. n'aŋŋamba yiije musimbadde nkunoonya wagenza you know okunona why? enkuweka Because my aunt and my father naye had come. olw'okuba nti nno yabyogera nga ssenga wange ne taata baali So bazze they were outside waiting to see where I'm coming from. kati baali bayimiridde wabweru balabe wa gye ŋŋenda okufubuutuka. And I come with this firewood. Kati ne nkomawo nga nettisa enku I am all wet. nga nzenna nfusse I am ntobye shaking. nga nzenna nkankana. So my aunt, Kati ssenga wange who happened to read into the situation, ye eyasoma embeera he came and asked me, he said, James, what is it? n'aŋŋamba nti James kiki. So I'm trying to tell her that there is an animal there. Kati ne ngezaako munnyonnyola nti And erinda he was like, by'ensolo. So words could not come out of my mouth. Kati nga n'ebigambo mu kamwa kange tebisobola kuvaamu. So she just picked the firewood and threw them there, N'akwata enku n'azikasuka eri put me on her back, n'alyoka anteeka ku mugongo and he said, bye-bye. n'aŋŋamba nti baayi. And that was my day of salvation. I will never forget. Olwo lwe lunaku lwe nalokolebwako lwe siryerabira. My aunt took care of us like our own mother. Era nga It is your phone, eh? Throw it away. My mother took care of us. She never had her own children. maama oyo yatulabirira kubanga teyalina baana ye yennyini baazaala Until she died recently. okutuusa lwe yafa mu nnaku She ezo died ezayizewala. when she was 100 and I don't know how many years. Yafa nga wa myaka 10 n'omusobyo. I am sure she's a saint. Mmanyi nti kati mutuukirivu Because that woman, kubanga omukyala oyo
while others are mistreating the children, even their own children. Abalala baba bayisa bubi abaana baabwe n'abo be bazaalira ddala bennyini. She decided she would never marry. She decided she would never have. She has enough children to take care of. Ye yasalawo nti nze sijja kufumbirwa, sijja kuzaala baana bange ku bwange kuba nina abaana ab'okulabirira abammala. I became her son until she died. Nafuuka mutabani we okutuusa lwe yafa. But I want to talk about the consequences of those incidents. Naye njagala mbabuulire ebyatuuka ku bulamu bwange olw'ebintu When I ebyo. grew up, Bwe nakula ne nfuuka muntu. I was in the primary school. Nali mu somero erya primary. And so they were preparing us for first communion. Kati baali batuteekateeka tufune komunyo embereberye. Now I realized that I had a problem with the prayer of our Father. Kati nenkizuula nti nze saagala nnyo kusoma kitaffe ali mu ggulu. So whenever they would say our Father, kati nga bwe bagamba nti kitaffe ali mu ggulu, I would keep quiet. nga nze nsirikawo. So one day a teacher who was our catechist Kati lwali lumu omusomesa eyali atusomesa omugigi asked me, said, why are you not saying our Father? N'aŋŋamba nti gwe lwaki tosoma kitaffe ali mu ggulu? Spontaneously, I think without reflecting, I said, I'm waiting for our mother. Kaakati nga siigenderedde nnyo ne mugamba nti nze nninda eri eya nnyaffe. And he beat me. N'ankuba. And I think that is where I grew up with the fear of authority. Era ndooza ensonga lwaki nakula nga ntya nnyo abalina obuyinza. So one thing I came to realize that I never wanted to say our Father. Kati kye nazuula nti nali saagala kusoma kitaffe ali mu So ggulu. needless to say, Nga mpulira nga the biological fathers, kati bataata what they ab'okunsi make us go through ebyo byonna bye batuyisaamu can affect our relationship with God the Father. bikosa enkolagana yaffe ne Katonda Taata. Just like people would have a problem with Mother Mary Kati ng'abantu abamu bwe bafuna okukyawa Maama Mariya because of what their mothers, biological mothers, have. olw'ebyo bamaama bano ab'okunsi bye babayisaamu. Those I have met them in my ministries. Abo mbasisinkanye nnyo mu buweereza buno. So one day, Kati lwali lumu, and that did not even affect that area. There is a way I became stupid. waliwo engeri gye nafuukamu omusiru. Academically, I wasn't performing. Nga mu kibiina sisoma bulungi. I was not the last. Nga sisemba. I was not repeating a class. Ng'ate sidda mu kibiina. But you would not look my name from up. You would start from below. Naye ng'erinnya lyange tolinoonya mu basoose olinoonyeza eno mabega. But one day, naye lwali lumu, as I was in Hima, you know Hima is a place, that's where we grew up. That was our Kihanda. bwe nali Hima ehima cement factory there. eyo mu kitundu awali ekaseesa wali factory ya sementi. So as we were there being prepared for the first communion, Kati baba batuteekateeka tusembera ogusooka. a sister drove in. She was a sister doctor. Yali munnaddiini ng'ate dokita. So she drove in N'ayingirawo mu She had- mmotoka ye. to come to buy cement or something. So she decided to come to the church to pray or something. Yali azze eggula sementi n'asalawo asooka asome ku ssaala ku kereziya. And as she's talking with this catechist, Kati bwe yali ayogera n'omusomesa ono, then the catechist turned, he said, "Sister, you see that boy there? He doesn't want to say our Father." kati n'amugamba nti sisita tunulira akaana ako tekaagala kusoma kitaffe ali mu ggulu. So talking too much of the catechist helped me. Kati okwogera kw'omusomesa kwe kwannyamba. Because the immediately sister said, "Don't say like that." Kubanga amangu ago sisita n'amugamba musomesa toyogera He bw'otyo. said, "Give me a place. Do you have a place I can talk to him?" N'aŋŋamba mpa we nsobola okwogererako naye. And he took me somewhere, Kati n'antwala awantu and she took me what now I know as inner healing. era n'ampisa mu ssaala nze gye ŋŋamba nti ye yamponya ebiwundu. Because somewhere, Kubanga wakati as kati she's eyo praying, I saw myself as a small boy, bwe yali ansabira nalaba nga nzizeeyo ndi mulenzi and buto my father is having a stick. ne ndaba nga taata akutte kibooko I'm so angry. nga nnyiize. I want to
beat him, but I can't. nga njagala mukube naye nga sisobola. Then I started crying, Ne ntandika and then okukaaba I said, ne ŋŋamba I started saying it loud. ne ntandika Said, okubyogera that's why you killed my mother, ne mugamba ensonga lwaki watta maama because she loved me. kubanga yali anjagala. Now, honestly, my father didn't kill my mother, Amazima gali nti taata si ye yatta maama, but that is what had come in my mind. naye nze ekyo kye nali ndowoozezza That because my mother loved me, nti olw'okuba maama yali so anjagala it is my dad who killed her. kati taata ye yamutta. But that is erroneous formation Naye that nga had come into my mind. ebyo byali bizze mu birowoozo byange nga nze. So, and this sister could say, forgive him, Kati sisita nga ngamba musonyiwe, forgive him. musonyiwe. He didn't know what he was doing, forgive him. Yali tamanyi kyakola, musonyiwe. So at a certain moment, I passed out. Akaseera bwe kaatuuka ne nsumulukuka I just fell down. ne ngwa wansi awo. But when I woke up, Naye bwe I nazuukukawo was feeling happy in my heart. nga mpulira essanyu munda mu So mutima, I told the sister, ne ŋŋamba sisita you know, she was holding me like a baby. It was just beautiful. yali nga ansitudde bw'ati ng'omwana omuto nga mpulira then- bulungi. I said, sister, Ne mugamba nti sisita, I feel I want to laugh. mpulira njagala kusekamu. He said, laugh. N'aŋŋamba seka. So I just burst out and I started laughing. Awo ne ndyoka ntulika ne nseka. Then sister started laughing. Ne sisita n'atandika okuseka. So the experience was very good. Kaakati ne tuwulira bulungi ffenna. So when I came out, Kati bwe navaayo my fellow boys came running, abalenzi ne bajja gye ndi nga badduka asking me what sister had given me. nga bambuuza sisita kyampadde. I said, nothing. Ne mbagamba I said, tewali, but you are laughing. ng'oseka, Give us something. naffe tuwe. But she gave me more than things. She Naye- gave me more than tangible materials. Nga sisita yali ampadde ekisinga ku bintu bino ebya bulijjo. My friends, Mikwano, I want you to hear this. njagala kino It's my mukiwulire sincere testimony. kubanga obwo bwe bujulizi bwange That when I obwaddala. went back to school, Nti okuva olwo bwe naddayo ku ssomero I performed so well, nga nsoma bulungi nnyo, so well, nga nsoma bulungi nnyo that nnyo, I was in fact, I would be the first, if not the first, then the second. nga bwe sibakulembera mbeera wakubiri. From Omuntu eyali asemba mwene emabega. mathematics, I was the best. Ng'okola okubala nze mbasinga. The last time I got the best, I was 28%. But now, Naye nga luli nali nfunye 28 ku even at 10. one time, I was the best in the whole province. Uganda had provinces. Some of all the people know that. I was the best in the whole province Lumu in nasingako mathematics. n'essaza lyonna mu kukola okubala. Province we had there, we had Mbarara, Kasese, Fort Potro, Kabare. Kati essaza eryo The whole of lyali it. lirimu nga lirimu ab'Embalala, ab'Ekaseesa, ab'e So, Fort Portal. From n'ab'e that time, Nakuddo. my academic life improved. Okuva ku olwo ebyokusoma kwange ne byeyongera okuba So I ebirungi. have realized Kati ne nkitegeera that sometimes the inner wounds can prevent your performance. nti oluusi ebiwundu eby'omunda nga bikuluma oba tosobola kukola bulungi. You see, children are not performing well. Mulaba abaana bammwe tebasoma bulungi. It is something more than academic. It is something that is the burdens and other things that she's carrying or is carrying within. Ekintu ekyo kisusseeko ku bino ebirabika, ayinza okuba alina emigugu mingi We mu call mutima. them unresolved issues. Ezo tuziyita ensonga ezitannaba If kugonjoolwa. those issues are resolved, Naye bwe zirigonjoolwa they flourish. abaana abo bajja kusoma bulungi. So go slow on them, understand N'olwekyo them. abaana mubakwate empola mubategeere. The second earlier, the third, but before I leave, there was other abuses by others, like not necessarily the father and the mother, but a person, a member of the extended family. Ate wabaawo n'abalala bakuyisa obubi naye nga si taata oba maama naye nga ba luganda lwo. Let me also mention this case. Na kino kankibagambe. There was, when I was in Nairobi, I was a parish priest in a parish in Nairobi, Bwe nali bwana mukulu e Nairobi, but I was already doing a ministry. naye nali mu buweereza nga nabutandika. A priest of a Guadalupe order
waliwo omusaserdoti ow'Eggwandalupe who had come from Latin America, yali avuddeyo mu Latin America visited his community in Nairobi. n'akyalira ab'ekibiina kye Nairobi. Somehow he heard about me. Kati n'awulira binkwatako. So he may have shared something and said, I think you need to meet Father James. Kati ayinza okuba alina kye yanyumya ne bamugamba nti ndowooza ojja kusanga Father James omubuuliremu. He made sure he came to Dandora. N'afuba okulaba ng'ajja mu Dandora gye nabeeranga. It was in a place of the poor. Era ekifo ekyo kyali ky'abantu baavu. But he came there. Naye yajja n'abeerayo. And so he met me when I was tired. Kati yansisinkana nga nkooye nnyo. And there was 30 minutes that I needed to pray so that I go for mass. Ate nga nali neetaagawo eddakiika 3 neegayirire nsobole okugenda mu So the mmisa. catechist comes and tells me there is a priest who wants to see you. Kati omusomesa n'ajja n'angamba waliwo faaza ayagala okukulaba. I had vowed not to turn away priests because when a priest comes to see you, you know that kuna shida kweli. Nali ndayidde tuteeka eri basosoloti kubanga olaba omusosoloti azze gy'oli ng'omanya nti bikaayi. So when he came to me, Kati bwe yajja wendi, I just welcomed him, but I never gave him a seat. I said, what do you want me to do for you? ne mwaniriza tusanyusa okulaba ne mubuulizaawo nti nkukolera ekisa. And then he said, I want prayers. N'angamba nti njagala kunsabirako. Said, Father, I am a parish priest, N'angamba faaza nze ndi bwana mukulu, but I don't like myself naye mpulira neekyawa, and I don't like my Christians. ate n'abakristu nabo bantama. Said, please pray for me N'angamba nti nsabiraako so that nkwegayidde I can be a good shepherd to them. nsobole okubeera omusumba omulungi gye bali. You know, that prayer touched me, honestly. Essaala eyo yankwatako. This man is not praying for, he wants to be a good shepherd. It's Nga- beautiful people. Tasabira ye kuwonyezebwa wabula ayagala kubeera musumba mulungi gye bali. I just pulled out a card of St. Joseph. Kati n'ensikayo akapapula akaliko Yozefu It was omutuukirivu a prayer of St. Joseph. nga kuliko essaala ya Yozefu. So I have a devotion to St. Joseph deep in the Kubanga missal. nange Josefu oyo mwagala nnyo. And I said, now here is a prayer. Ne mugamba essaala yiiyo. Go and pray. Genda ogisome. St. Joseph was the head of the family, Yozefu yali mukulembeze w'amaka. and I'm sure he will help you in your work. Nkakasa nti ajja kuyamba mu mulimu gwo. And then he said, Father, N'angamba nti faaza, that is the problem. ekyo kyekizibu. I don't like St. Joseph. Ate Yozefu simwagala. I said, hey, Ne mugamba wangi, you know, that shook me almost like from my slumber. ekyo kyanzuukusa mu tulo twe nalimu. I said, Joseph who never said a word. Ne mugamba Yozefu atalina musango. How can you hate Joseph? Oyinza otya okumukyawa? Then immediately I knew it is something in the past and something. So I said, Father, sit. Amangu ago ne mmanya nti kiri eri mbulamu bwe obw'emabega kwe kumugamba I kale said- faaza tuulako. Tell me about your background. Mbuulira ku bikukwatako. Then immediately Amangu he ago started talking about the grandfather. n'atandika okwogera ku I jjajjawo grew up omusajja. with my grandfather, Nakula ne jjajja and as omusajja. he started talking about the grandfather, Kati bwe yayogera ku jjajjaawe you could see tremors, ng'olaba akankana the bw'ati anger. ng'obusungu. And I said, what was the name of your grandfather? Ne mubuuza jjajjaawo baali bamuyita He ani? said, Joseph. N'agamba dati ye Yozefu. Joseph. Ye Yozefu. Then the Holy Spirit Kati mwoyo mutuukirivu led me to how he started. n'antuusa ku kumanya bwe kyatandika I hate myself. nti nange You neekyawo know, I don't like my Christians. ate n'abakristu nabo So I sibaagala. said, by the way, Ne mugamba yi what naye is your name? erinnya Oh, ly'oggwani. now that was it. Kati ekyo nga kyekyo. Stood up and started hitting himself on the wall. I'm Joseph. I'm N'asituka Joseph. n'atandika okwebba ku I'm kye, Joseph. nze Yozefu So I nange ran nze and Yozefu. held him. Ne nziruka ne I mukwata. said, sit down. Ne mugamba I said, kale Father, tuula. it is okay. No, it's not okay. Father, It's not nenda okay. si Started birungi. crying. This is a priest crying. Nga faaza y'akaaba. Don't joke with the inner wounds. people. N'olwekyo tosaagisa biwundu bya munda. So Ku musaala etaatwala na ddakiika 3. and then he said, oh, Father, N'angamba nti faaza I feel better now. kati mpulira bulungiko. So he went back. N'addayo A month after he wrote to me bwe waayitawo omwezi nga mulamba a n'ampandiikira. letter. Those days emails were not there. Mu budde obwo zino ebbaluwa ennyangu tezaaliwo. So he had written to me a letter, Kati n'ampandiikira ebbaluwa and it was he was saying, Father,
ng'agamba nti faaza Christians are asking me, abakristu bambuuza what happened? ki ekyantuukako That he had changed ng'akyuse and the people could see that. ng'abantu bakiraba nti alimu enkyukakyuka And he had put in a check of $500 era nga yali akoze ceeke ya $5 thanking me for what I did. nga neebaza olw'ekyo kye namukolera. But such a wounds can make you hate yourself. Even a person like Joseph, who honestly, ebiwundu bwe bityo bisobola okukyaya n'omuntu nga yozefu musajja wattu. and some of you Ate abamu ku mmwe know what I'm talking about. mumanyi bulungi kye njogerako. That's not enough. Ekyo tekimala. So people, especially you people who are in opposition of authority, teachers can make children hate even subjects if not to school, and they begin to run away from schools, and that can ruin the future. Ddala mmwe abatayagala nnyo bakulembeze abasomesa batera okukola ebintu ebyo ku baana ne bataataaganya nnyo obulamu bwabwe. Failure to offer necessities of life. Okulemererwa okufuna ebyetaago by'obulamu bwo. A child may develop inferiority complex. Omwana asobola okufuna okwenyooma. So in nutshell, you have outcomes like fear of authority, kati ebiva mu ekyo biwundu kwe kukyaba losing sense kulembeze to live, okubeera nga tokyayagala kubeerawo, developing I don't care attitude, okubeera nga gwe tofaayo oba kiki ekikuliko oba ki okwekyawa ennyo ate n'okukyawa abantu abalala bingi nnyo ebiva mu ekyo. Ate embeera endala ezireeta obulumi ku bantu ekirala kwe kubeera nga waliwo okukabanyisibwa oba okujonjesebwa oba okukwakibwa omukwano. Nali eyo Hoima era lwalinga lukuŋŋaana gaggadde. Kati Bishop omugenzi Byabazaire ye yali ampise. Kati akawungeezi ako twali ffenna. Essaawa nga ziwedde tuba tutambula ne Bishop nga tugenda gy'asula. Ngenda okuwulira nga wali wansika So I ekkanzu look behind ne nkyuka okutunula emabega and I don't see a person, only to see a small girl nga siraba muntu kazi kawala kato kali eno wansi is trying to tell me something. ng'alina kyagezaako okuŋŋamba. Now listen, in such a moment people would want to touch the bishop. Kati mu mbeera ezo abantu baba nnyo okukwata ku Bishop But this child is not even looking for the bishop, he looks for me. naye nga tayagala Bishop wabula ayagala nze. And so I bent to listen to her. Ne nkutama nsobole okuwulira ky'aŋŋamba. What she told me Kye yaŋŋamba made me shed tears. kye kyandetera okukaaba amaziga. And she said, Father, pray for me. Nyaŋŋamba Father nsabiraako. I want to sleep with every man that I see. Nze njagala okwebaka na buli musajja gwe ndaba. So there was a man who was pushing a wheelbarrow by the fence. I said, even that one? Kati waliwo eyali asindika ekigaali ne He mugamba said, n'oyo. Father, every man. N'aŋŋamba nti Father nkubulye buli kiyitibwa musajja. You know, in the spirit, Kati mu mwoyo muli. I knew that she was a she was a victim. Ne mmanya nti omwana ono yakabasanyizibwa. A victim of sexual abuse. Yakabasanyizibwa mu bikolwa ebyo. So what did I get to know? Kati namanya ntya. The parents died, I think, in an accident. Bazadde be bayinza okuba bafiira mu kabenje. Then they took the child to the uncle. Kati The uncle took the child. omwana ono kojjawe n'amutwala. Very young child. Nga kato nnyo bwe kati. And I think I started growing. Kati bwe katandika She was okukula. about, by the time I saw her, I think she was about 10 years or so. Ayinza okuba yali wa myaka nga 10 nze we namulabira. The uncle, now listen to this. Evil, Muwulirize ono yali kojjaawe. how evil, I don't even know how to say it. She raped
the girl, kojja ye yakabasanya omwana and the two sons ate ne batabani be ababiri were doing the same. nabo nga bakola kye kimu. So they destroyed her, Kaakati ne bamwonoona and in addition to that, the evil spirits entered. ate n'emyoyo emibi ne gimuyingira. And so she goes to the extreme. Kati ye nga yasukka we yandikomye. As you know, the effects of people who have been sexually abused, Nga mumanyi nti ebiva mu abo abantu abakabasanyiziddwa some go to the extreme, ebimu biyitirira want to have it all the time. ng'oli ayagala kwegatta buli kaseera The other pushes it to the other side. ate omulala ne kimuzza ku ludda luno They do not want the nga opposite takyayagala sex. kiyitibwa musajja oba mukazi. And that's why they become difficult, especially in a marriage. Y'ensonga lwaki bafuuka bazibu ddala nga bafumbiddwa. Take that Ekyo as your observation. mukigenderere nnyo. So here is a child. Kati omwana wuuno Honestly, mu mazima she does not want what she's going through. nga kyayitamu takyagala But she finds herself into that. naye nga yeesanga nga kyakoze. But meanwhile, Naye the society is judging her. nga abantu bo bamusalira busalizi musango. The child of so and so is a prostitute, he sleeps with big men, but you do not know Ng'ogamba how omwana she wa got gundi there. malaaya ate muto yeebaka n'abasajja abakulu naye nga tomanyi lwaki yafuuka ekyo. Is be careful. Bannange twegendereze. Don't be quick at judging. Temwanguwa nnyo kusala musango. Because what we are going through, some of us, Kubanga abamu ku ffe bye tuyitamu don't blame it on me. temukingamba nti musango gwange. It is the history. Wabula bye nayitamu emabega. Try to understand people. Mugezeeko okutegeera abantu. A day after, Bwe waayitawo olunaku I came and I asked for her. najja ne mbuuza I omwana oyo prayed waali. for her, Ne musabira inner healing, but there were also demonic manifestations. naye nga ne mu bulamu bwe mweraga nti mulimu amasitaani. But for those who have heard me testifying, giving this testimony before, Naye mwabampulirako nga mpa obujulizi buno. after we left, Bwe there twavaayo was a lady waaliyo omukyala who just loved this girl eyayagalanga akawala ako and paid fees, ng'akasasulira took akasome care of her. ng'akalabirira. And I remember 2 years after when I went to Hoima, Kati nzijukira bwe wayita emyaka 2 there n'enzira was Hoima a praise and worship waaliwo ettendo that was going on. nga ligenda mu maaso. When they first had praise, Kati bwe baasooka okutendereza but when they entered into worship, naye bwe baatuuka mu I kusinza heard a voice that was almost angelic. ne mpulira eddoboozi nga liringa lya bamalayika And I could not help but open my eyes. nga sisobola kusigala nga nzibirizza And there was amaaso this tiny, slender girl nga waliwo akawala katono nnyo bwe dressed in a kati long dress. kambadde engoye nga And mpanvu she's worshiping with the tears flowing, ng'asinza mukama nga n'amaziga gayiika. only to recognize that she was the girl Nagenda okulaba nga ke kawala kali that we had prayed over. ke twali twasabirako. You know, sometimes God allow us to go through some moments. Omanyi oluusi Katonda atuleka ne tuyita mu bimu ku ebyo. They may be harsh. Biyinza okuba nga bikambwe They may nnyo. be cruel. Biyinza okuba nga bikambwe But nnyo gye tuli. somehow Naye mu ngeri emu oba they endala are preparing for a certain favor biba bikuteekerateekera obuganzi mu maaso awo that could not have come our way if we had not suffered. nga tewandibufunye singa There tewabonaabona. are some people Waliwo abantu abamu who have discovered God abazudde Katonda through suffering, nga bayita mu kubonaabona. and I am one of them. Nze omu ku abo. That lady is one of them. N'omukyalo oyo y'omu ku abo. Because from that day, Kubanga okuva ku olwo favor to favor, favor to favor, favor to favor. nva mu mukisa nzira mu mukisa mukisa ku mukisa mukisa ku mukisa. I remember I had returned from Nairobi. Jjukira nti nali nvudde Nairobi I nkomyewo went to the Garden City to buy something. ne ŋŋenda mu Garden City mbeeko ne kyengulayo Years after. nga wayisewo emyaka mingi. And as I was walking out, Kati mba nfuluma like from where Buckley's back, I don't know where Garden City did back. So Nga- that path, nga wali awali Barclays there Bank is a parking. waliwo awo we batimba So as I emmotoka. go towards my car, Kati mba ntuuka ku mmotoka I yange hear this girl saying, "Daddy." ne mpulira omuntu nga mpita daddy. I said, "Daddy? Ani ampita daddy? Me?" Nze
The girl has jumped out of a car. ng'omuwala afubutuse mu mmotoka Even the door is still open. nga ne oluggi lwayo alulese luggule And she jumped on me. n'ajja n'ambuukira. I said, now this is a police case. Ne ŋŋamba kati ono yeetaaga kutwala ku poliisi. They said, don't you remember me? N'aŋŋamba father tokyanzijukira. I said, no. Ne mugamba nedda. Then she described the N'alyoka scenario. nyinyonnyola. The girl had studied. Ng'omuwala yasoma. She got a job in the Ministry of Forest, the forest something. N'afuna omulimu mu kitongole ekikola ku by'ebibira. And she's driving her own car. Kati nga yeevuga n'okwevuga. Let me tell you, my sisters, my dear brothers. Kambabuulire bannyinaze baganda bange abaagalwa. Don't spend time hating the past. Leka kukyawa biri ebyakutuukako edda. Don't spend time and your energy hating the people who made it through whatever. Era leka kumala budde ng'okyawa bali abaakuyisamu ebyo ebyakuleeta obulumi. If you can raise yourself from the body, the flesh, Bw'oba ng'osobola okuyimuka n'ova mu and you by'omubiri enter into the spirit level, n'oyingira ku ddaala ery'omwoyo, God can create a miracle in your life. Katonda asobola okukola ekyamagero mu bulamu bwo. Stop being angry, stop being bitter. Lekeraawo obusungu n'obuswandi bwonna n'okunyiiga. Let go Bite bigende. and let God be. Katonda muleke abe kyali mu bulamu bwo. He will do great things in your life. Ojja kukola ebikuuno mu bulamu bwo. Amen. Amiina. So mistreatment, which can cause trauma, resentment, and hatred, N'olwekyo okuyisibwa obubi okusobola okuleeta okutya ennyo oba ebyekango oba obusungu oba okwekyawa. I have done more ministries in Kenya than in Uganda. Mu Kenya nkozeeyo obuweereza bungi okusinga bwe nkoze wano e Uganda. So Kenya knows me more than you know me. N'olwekyo bannakenya bammanyi nnyo okusinga And mmwe. I remember one day I prayed over a sister. The sister came to me first, Nzijukira lwali lumu sisita yajja gye ndi. a religious sister, and tells me, said, Father, I live with a sister who is bewitching me. Munnaddiini oyo n'aŋŋamba nti father sisita gwe mbeera naye yandoga. I said, sister, no. Ne ŋŋamba nedda sisita. I said, why do you say that? Ne mmubuuza nti lwaki ogamba He bw'otyo. said, Father, for example, N'aŋŋamba kankuwa ekyokulabirako faaza. I help in the distribution of Holy Communion. Ŋŋenda ne nnyambako ku kugabula komunyo. And for some reason, Kati oba this nsonga sister ki comes in my line. sisita oyo ng'ajja mu layini mwendi And mwennyini. each time she gets near me, Era buli lwansemberera bw'ati I begin to shake. nga ntandika okukankana. Father, sometimes it has been embarrassing that the horse are jumping out of the spoil. Father oluusi n'okuswala nswadde nga hositiya zivaamu nga zigwa wansi. Now, of course, in my understanding, Kati nze mu kutegeera kwange that is trauma. nga mmanyi nti ekyo That kyekango. is trauma. Okwo kutya kwa kyekango. So I said, sister, Kati ne mugamba nti have you sisita, ever lived with her? wali obaddeko naye? And she said, yes. N'aŋŋamba ye. She was my novice mistress. Yali atutwala nga tuli ba I novice. said, Ne ŋŋamba I said, do you remember an incident? So I begin to take history and poking. And then he said, yes, I remember someday ne mmugamba ojjukira nti waliwo kino na kino ko ye nti that nzijukira I was lwali doing lumu. this, and then she came and scared me. Nali nina kyenkola najja nankanga. So you see, she was harsh on her, Era yamukambuwalira nnyo but she approved her. naye yamala n'amuleka So n'afuuka. probably she didn't intend it. Ne mmugamba oba oliawo teyagenderera. Maybe even his sister herself was manifesting what she went through in past. Oba ne sisita yennyini yali akola bya yali ayiseemu emabega. Listen to me. Mumpulirize abooluganda. Yeah, I've heard it. You have heard me say it. I think my father needed an inner healing. Ndowooza ne taata wange yali ayagala okuwonyezebwa ebiwundu ebyo eby'omunda. So she was distributing what she was suffering from. Kati naye yali agabula ekyo ekimuluma. So this is just a thinking. Eyo ndowooza. So, but when I heard about that, I said, now, sister, Kati bwe let nawulira us ebyo pray. ne mugamba sisita katusabe. I took her through an inner healing, whatever. Ne muyisa mu ssaale n'ey'okuwona Then ebiwundu I said, eby'omunda. will you tell sister to come with you here? Ne mugamba nti osobola ogamba sisita ne mujja babiri wano. And he said, yes. N'angamba ye. So they came together. Bombi ne bajja. One day they came together. Lwali lumu bajja nga bali babiri. So I told the sister the story. Kati sisita ne munyumiza You know, ebintu ebyo. I just saw the sister crying. Nagenda okulaba nga sisita akulukusa amaziga. Said, you mean
that was me n'agamba kyogamba bwentyo that has been causing that embarrassment. nga nze ndeeta okuswala okwo kwonna. And you know, Kenyans don't kneel down. Ate bannakenya tebafukamira. But she knelt down. Naye yafukamira ku ttaka. And held the hands of sister. N'akwata emikono gya sister. Said, sister, forgive me. N'angamba sister nsonyiwa. I did not intend it. Ekyo saakigenderera. Such a humility can heal. Kati obwetowaze bwe butyo nabwo buwonya. So some of the things that you see people, you know, get the traumas, they shake, they sometimes it is either rebuke or whatever it is, trauma, resentment, hatred, and so on and so forth, could be a result of tough experiences of the leadership or parents or teachers or those who were senior to you that you went through. Oluusi abantu mubalaba nga bakankana batya nnyo beekweka balina ensonyi oluusi kiyinza okuba nga kyava mu bakulembeze baabwe obukambwe bwe baabateekako oba ebikolwa bye baabateekako nga bali mu ssomero oba mu bukulembeze obulala bwe baabakulemberamu. Quickly, let's look at one. Another one is death. Kati tutunule ku kufa mu bwangu. It's an area that affects many people. Especially those who have lost their dear ones. Embeera eyo ekoseza abantu bangi nnyo ddala abo abafiiriddwako abaagalwa baabwe. I am one of them. Nze omu ku abo. Before I got the inner healing, bwe nnali sinnaba kuwonyezebwa munda, the death of my mother left a very huge mark or a scar in my life. Okufa kwa maama kwankola enkovu nnene nnyo ku mutima. And I know era nkimanyi there are some people nti waliwo abantu abalala who have never gotten to terms with the death of their dear ones. Abatannaba kukkaanya na kufa kw'abantu baabwe. Some are still dreaming about them. Abamu bakyabaloota. Some are still smelling them. Abalala bakyawunyiriza okubeerawo kwabwe. They have failed to let go. Balemereddwa okubata bagende. But I want to assure you one thing. Naye kamba kakase let me ekintu also kimu. use let me read the Bible. Let me have my Bible there. If we read the attitude that I want us to have is the attitude of David. Endowooza gye njagala tufune ye ya Dawudi. David gives us a very good example in 2 Samuel. Dawudi atuwa ekyokulabirako kirungi mu Samwiri ekyokubiri. As you know, he made a mistake. Nga bw'omanyi nti yakola ensobi. He took the wife that didn't belong to him. Yatwala omukyala atali wuwe. So they bore a child. Kati ne bazaala omwana. But a prophet had already let me read the chapter 12 verse 15. Omutwe wa 12:15. If you get time, listen to what Nathan tells David in the whole chapter 12. Naye ofuna obudde ojja kusoma omutwe ogw'omanye Nathan kye yagamba Dawudi. The problem starts with the chapter 11. Newankubadde ng'ekizibu kyatandikira mu mutwe ogw'ekumi where it talks about David and Bathsheba. Nga boogera ku Dawudi ne Bathsheba. So verse 15. Olw'ekumi n'ettaano. It says the Lord caused the child, so now Nathan has gone home. Kati nga Natali amaze okuva ewa Dawudi aseeyo ewuwe. Let me just bring it up before. Nathan replied, the Lord forgives you. You will not die. That is now verse 13b. Verse 14 says, but because you have shown such a contempt for the Lord in doing this, your child will die. Olw'ekumi n'essatu akatundu akokubiri. Natani n'agamba Dawudi nti Mukama naye aggyeewo ekibi toofe wabula. Yes. Wabula nga bw'owadde abalabe ba Mukama omwagaanyi omunene
okuvvoola olw'ekikolwa ekyo omwana akuzaaliddwa ajja kufa. So Nathan went home. Awo Natani n'agenda ewuwe. Now we are starting the verse next. The Lord caused the child that Uriah's wife had born to David to become very ill. Awo Mukama n'alwaza omwana muka Uliya gwe yamuzaalira. So David prayed to God that the child would get well. Dawudi ne yeegayira Katonda omwana awone. He refused to eat anything. N'agaana okubaako kyalya. And every night he went into his room and spent the night lying on the floor. Era buli kiro bwe yayingiranga ekisenge kye yasulanga ku ttaka. His court officials went to him and tried to make him get up, but he refused and would not eat anything with them. Abakungu b'omu lubiri nga bagenda bamwegayirira abeeko na kyalya ng'agaana. A week later, the child died. Bwe wayitawo ennaku omusanvu omwana n'afa. And David's officials were afraid to tell him the news. Dawudi abaweereza be ne batya omugamba amawulire ago. They said while the child was living, David wouldn't answer us when we spoke to him. Nga bagamba nti omwana badde akyali mulamu nga Dawudi tatwanukula ne bwe twogera naye. How can we tell him that his child is dead? Ate kati tunaamugamba tutya nti omwana afudde. He might do himself some harm. Oba oli awayinza okwekola akabi. Now when David noticed them kati Dawudi bwe yabalaba whispering to each other, nga beekuba obwama, he realized that the child had died. N'ategeera nti omwana afudde. And so he asked them, N'ababuuza, is the child dead? Omwana afudde? Yes, he is, they answered. Ne bamuddamu nti afudde. Now I want you to listen to this. Kati wuliriza kino kye njagala owulire. Because really, this is the attitude of the true Christians. Kubanga omukristo omutuufu yandibadde alowooza bw'ati. Crying for the spilt milk doesn't help us. Kubanga okukaabira amata agayiise tekituyamba nnyo. So verse 20. Olw'amakumi abiri. David got up from the floor. Awo Dawudi n'ava wansi. He had a bath. N'anaaba. Combed his hair. Ne yeesiiga omuzigo. Changed his clothes. N'ayambala ebyambalo ebirala. Then he went and worshipped in the house of the Lord. N'agenda mu ssinzizo n'asinza. This is where many people would run away from God. Ate nga wano mu kaseera ako abantu we baviira ennyo ku Katonda. They would never want to associate themselves with God. Tebaddamu kwagala kubeera wa Katonda. But he went and worshipped in the house of the Lord. Naye Dawudi yagenda n'asinza mu When he ssinzizo. returned to the palace, Bwe yakomawo mu lubiri. he asked for food and ate it as soon as it was served. N'asaba emmere nga baakagimuleetera n'alya. So his officials said to him, Kati abakungu ne bamugamba, we don't understand this. Kiki kino ky'okoze? While the child was alive, Wasiiba you ng'okaaba wept for him and would not eat. ng'omwana wo tannafa. But as soon as he died, Naye omwana you bw'afudde got up and ate. ogolokose n'olya. So David answered, Dawudi n'abaddamu nti, yes, I did fast and weep while he was still alive. omwana bwe yali ng'akyali mulamu nasiiba n'enkaaba. I thought that the Lord might be merciful to me and not let the child die. Kubanga nalowooza nti oba oliawo Mukama ayinza okunkwatirwa ekisa omwana Now n'atafa. that he is dead, Naye kaakano ng'amaze okufa, why should I fast? kiki ekinsiibya? Could I bring the child back to life? Nkyasobola omuzza? I will someday go to where he is, Nze ndigenda gy'ali, but he can never come back to me. wabula ye takyadda gye ndi. Amen? Amen. Are we together? You see, we have to stop crying Tuteekwa okulekerawo okukaaba for the negative things that God, for the unanswered prayers. okwebyo ensaala zaffe Katonda by'atannayanukula. You are not the first one to have prayers that have not been answered. Ekisooka si gwe osoose nti gwe wekka ensaala zo gwe zitannayanukulwa. Even Jesus in Gethesamane, Ne Yesu bwe yali mu Gethesamane he prayed yasoma essaala that the cup may pass by, ekikompe kimuyiteko, but the Lord did not answer. naye Omukama teyamwanukula. What I know, Nze kye mmanyi that if the Lord hasn't answered you, nti Omukama bw'aba tannakwanukula, be patient. gumiikiriza. There is something better is planning in your life. Waliwo ekirungi ekisingawo kyakutegekedde. The problem is that we are impatient people. Ekizibu kiri nti ffe tetuli bagumiikiriza. If you
pick up the Bible singa okwata and bayibuli you follow the next verse No, from go where back. we ended, olunyiri oluddako we tukomye wennyini it talks about Solomon being born. woogera ku kuzaalibwa kwa The solomoni child of Uriah's wife dies, omwana wa mukyawula Uliya afudde but comes out a better child, naye n'afunayo omwana omulala asinga n'oli a wise child, omwana omugezi omuzibu a mighty king kabaka who ow'amaanyi builds a temple. eyazimba ekiggwa If we stop being angry, bwe tulekeraawo we okusunguwala translate our anger into thanksgiving, obusungu buno ne tubukyusa ne tubufuula and kwebaza then we let God be God. ate katonda ne tumuleka n'aba katonda Doors of favor, enzigi I ez'ebirungi believe, will be opened nzikiriza nga zijja to kuggulwawo bless you. akuwa omukisa This is not politicking. bino si bya bufuzi This oba is not campaigning. era sinoonya bululu I am sharing my faith. naye mbagabanyiza ku kukkiriza kwe nnina Just hold on to your God gwe weekwate ku katonda wo weenyweze and be patient with Him. ate mugumiikirizeeko It is a matter of time, my dear friend. kubanga budde bwokka bwe bubulayo It is a matter of time. budde bwokka bw'oba olinda So hang in there n'olwekyo beerawo and be victorious in Jesus' name. osobole okuwangula mu linnya lya yesu Amen. amiina So the other thing that we can talk about is being wounded in adolescence. ebirala bye tusobola okwogerako bye biwundu bye wafuna ng'oli muvubuka This can take place as we try to cope with our developing sexuality. bino bisobola okutuukawo bwe tuba tugezaako okukula tufuke bakazi oba basajja Yes, the process of becoming an adult sometimes is not easy. oluusi tekikubeerera kyangu kuva mu buvubuka kuyingira mu butu bukulu We experience or we face the pressure of things. tuyita mu bintu bingi ebinyiga Even examination can cause such a kind of chaos in our lives. n'ebigezo byennyini bisobola okuleeta akavuyo mu bulamu bwaffe But among the people that I find difficult to minister naye mu bantu bensinga okulaba nga bazibu nnyo bakusabira are the youth. be bavubuka The youth who have been hurt abavubuka bano abakoseddwa ennyo by simple things, really. ebintu ebitono nno Like, okay, one girl came to me, kati waliwo omuwala omu and eyajja I didn't realize how deep it had caused Nemba a nga- wound in her. nga simanyi nti ekiwundu kyamuyisa bubi obwenkanidde awo And he said that the boyfriend had chucked her. nga ŋŋamba nti omulenzi yamukyawa gwe yali ayagala So I said, chucking? kati ne mubuuza nti yakukyawa Chucking, you know, chuck, eh? yakugoba It's a terminology, I think. It's like chucking. So I said, what did he use? With an axe? ne mugamba nti okukutemayo yakozesa mbazzi He said, no, Father, you don't understand. naŋŋamba faaza bira nti gwe Don't tobitegeera make fun out of my situation. leka kubeera ng'osekera mu mbeera gye ndimu ate Then he started explaining. I realized the girl is hurt. n'atandika okunnyonnyola ne mmanya nti ono nno kyamuyisa bubi nnyo So I said, lady, kati ne mugamba mukazi wattu if that boy singa omuvubuka oyo could do that to you, yasobodde okukola bw'atyo then he's not meant for you. kitegeeza nti si wuwo In fact, God has saved you, ne mugamba nti mukama akuwonyeza that he has n'okuwonya gotten rid of this problem nti ekizibu kino akiggyeewo before you bind to it forever. nga tonnaba kubeera wuwe emirembe gyonna So let's pray. kati katusabe Better boys are coming. abavubuka abalungi bakyajja But let me tell you, the girl cried hilariously. naye omuwala n'akaaba nnyo nnyo And I was saying, what of this girl did this boy take? ne ŋŋamba nti naye omuvubuka ono oba yamututteko ki So people who are still loving, stop breaking other people's hearts. kati mwe abakyanoonya omukwano mulekeraawo okumenya emitima gy'abalala Because the girl could not perform. kubanga omuwala nga talina kyasobola kukola She had to be sent out of the school era yalina okugobwa mu ssomero eryo because of a mere stupid letter. olw'akabaluwa akataliimu magezi And so people have built their lives on that kind of stupidity. n'olwekyo abantu bangi obulamu bwabwe babuzimbidde ku busiru obw'engeri eyo
But I want you to know one thing. naye tukimu People will come in your life abantu bajja kujja mu bulamu bwo and they will go. era bajja kubufuluma, But there is one who is in your life naye waliwo omu ali mu bulamu and he will never leave you atali kuvaako until you meet him face to face. okutuuka lw'olimulako maaso ku maaso. When everybody else has betrayed you, Abalala bonna nga bakuliddemu when olukwe all is said and done, nga bonna babikoze biweddeyo, Jesus will stand up Yesu ajja kusituka and hug you. akugwe mu kifuba. So I want you to hold on to him. Kati njagala weenyweze ku oyo. Amen, amen, amen. Amen. Can be wounded, of course, in adults. Even the adults get wounded. Osobola n'okukosebwa ng'oli mukulu kubanga n'abakulu bakosebwa. You get wounded in your marriage. N'ofuna obuvune ng'oli mu bufumbo. Those in marriage, Abali mu bufumbo we muli, where are you? muli ludda wa? You understand my story. Mutegeera bulungi kye ndiko. You see, marriage is a school. Omanyi obufumbo obwo ssomero kkulu. Before you marry, Bw'oba nga tonnawasa oba what tonnafumbirwa, you have is just an idea ebyo by'oba olina obeera biri mu birowoozo gya of a person. ku muntu oyo. So what you think is, Kati gwe ky'olowooza nti it okimumanyiiko, is until you get there kijja kulinda paka lw'olituuka mu maka ge and you relate well with the person. n'olyoka okolagana naye muntu ku muntu. Then you begin to get surprises. Awo n'olyoka otandika okwewuunya. He said, Gamba if I knew this, kale singa kino nakimanyirawo nga sinnafumbirwa, sandifumbiddwa. how many of you given a second chance, Bameka abasobola okuwaayo omukisa you ogw'okubiri? would still marry the person you marry? Okay, don't show me your hand. Temuwanika naye nga It's wandifumbiddwa your oyo. secret. Kyama kyo. Honestly, when I'm preaching on the wedding, Bwe mba nga njigiriza ku mbaga ey'abagole, I relate marriage to the rose flower. obufumbo buno mbugeraageranya ku kimuli ekyalooza. From far, Bw'oba ng'olengera kirengere, the rose flower is glittering, is pink, is beautiful. You see the petals and you just red, pink, yellow, gold. ekimuli kya looza kiba kimasamasa oba kimyufu oba kya kyenvu oba kyaki nga kirabika bulungi ng'oli wala. And sometimes that is all you see. Ate oluusi olaba kimuli kyokka. And yet there is more than the flower. Naye ng'ate ku kakola ako konna kuliko ebisukka ku There are kimuli. also leaves, Kuliko n'ebikoola. but you don't even see them. Naye gw'oba tokibiraba. Now you get closer Naye bw'osemberako and you find leaves. n'olaba ebikoola. Now you begin to touch. Kati n'otandika okukwatako. And when you touch, Kati bw'okwata ku you find kimuli there were not only petals, there were not only leaves, there are also thorns. n'olaba nga si kimuli kyokka, si bikoola byokka, kuliko n'amaggwa. Now, the petals that attract, Kati ebimuli biri ebisikiriza they are the first one to disappear. bye bisooka okubulawo. The leaves can hang in there, Ebikoola biyinza okulwawoko, but they can also dry. naye nabyo bisobola okukala. But thorns Naye amaggwa go nowhere. tegalina gye galaga. That is your marriage. Obwo bwe bufumbo bwammwe. That which has attracted you can go quickly. Ekyakusikiriza okuyingira obufumbo kisobola And in okubaawo fact, amangu. most marriages Ate ng'obufumbo bw'abasinga obungi are living on the leaf level. buli ku bikoola. You are only living. Oliwo bubeezi. Just living for, I don't know, you are living, you are minding your own things, you are not fighting, you are not whatever, but you are no longer as attracted as you were. Oliwo bubeezi, mubeerawo mwenna temuyomba, temukola ki, naye nga tokyali mu kwagala nga kwe wasookerako. Now the worst Kati ekisinga obubi is when it reaches on the thorns. kwe kubeera ng'ate otuuse ku kukwata ku maggwa. You go to sleep, N'ogenda ne weebaka, one turns the other side, ono n'akyuka n'atunula another eri, turns the other side. n'ono n'akyuka n'atunula If a eri. leg touches you accidentally, Okugulu kwe bwe kukukoonako nga that is a tagenderedde, slap. n'olyoka omusabula oluyaawo. People run away from their homes. Abantu badduse bavudde mu maka gaabwe. Men coming to their home midnight. Abasajja bakomawo matumbi ga budde. You ask women, they say, I am only living for my children. Omukyala n'omubuuza nti owange kiki nti nze ndiwo lwa abaana. Marriage has gotten to the thorn level.
kati ng'obufumbo butuuse ku mbeera ey'amaggwa. So people get wounded Abantu bakosebwa nnyo in their marriage relationships. mu nkolagana yaabwe ng'abafumbo. They get wounded in many places, Bafuna ebiwundu mu in bifo working bingi places, gye bakolera, clashes with their peers, clashes with their bosses. ne bakontana, ne bakola nabo, ne bakama baabwe. So we still go through those moments. N'olwekyo obudde obwo bw'okukosebwa tukyabuyitamu. In other words, Nga kyentegeeza the kyekino ultimate inner healing will be when we get to heaven. nti okuwona kikumi ku kinne waakyo kujja kubeerawo nga tuyingidde mu ggulu. Nevertheless, Naye each newankubadde time we get hurt, buli lwe tukosebwa we have Jesus, Yesu waali. who is the Lord yesterday, today, and forever. Ye mukama waffe atakyuka bwe yali bw'ali era bw'alibeera emirembe gyonna. We go back with our wounds, Tuddayo n'ebiwundu byaffe, and He heals us. ye n'atuwonya. He knows our story. Amanyi bulungi ebitutuuseeko byonna. Amen. He knows our story. Amanyi bulungi byonna ebitutuuseeko. When I'm teaching about the divine exchange, I was to teach that today, but they gave me a different one. Olwaleero nabadde nzize kubayigiriza kuffe engeri gye tuwanyisiganyamu ne Katonda, naye bampadde omulamwa mulala. There are two wounds that they took place in a Gethesamane, either at the cross. Waliwo ebiwundu bibiri ebyaliwo mu Gethesamane ku musaalaba That came upon Jesus, ebyatuuka ku Yesu. that the human being really grapple with them a lot. Abantu bye batera okubonaabonamu ennyo. One is shame. Ekisooka ensa, Shame okuswala and rejection. n'okuboolebwa abantu. And I was telling you Mbadde mbagamba that Jesus went through all that for your sake and for my sake. nti Yesu ebyo byombi yabiyitamu lwa kubeera nze naawe. The shame Okuswala oba ensonyi causes a very cruel wound, one of the cruelest wounds. kuleeta ebimu ku biwundu ebisinga okuluma.